Jadi camp kita tahun ini berjudul Pakat, saudara. So our camp this year theme is Pakat. Pakat itu dari bahasa Ibrani artinya kunjungan Tuhan. Pakat is from the Hebrew word which means God's visitation. Ya, lawatan Tuhan. Jadi saudara, apa itu kunjungan Tuhan? So what is God's visitation? Saudara harus tahu untuk Tuhan bekerja dalam diri sebuah individu. So you have to know when God wants to work in an individual. Saudara barang siapa menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. God, you have to know that whoever worships God must worship in the spirit and truth. Jadi saudara tidak cukup saudara berikan hati saudara kepada Tuhan. So it's not enough for you just to give your heart. Tapi pikiran saudara harus selaras dengan Dia. But your mind has to be in alignment with Him. Jadi rahasia kuasa Tuhan itu bekerja karena pikiran saudara mengerti pikiran Dia. So the secret of the working power of God is that your mind is aligned with Him. Jadi saudara kalau pikiran kita sama dengan pikiran Dia, so if our mind is not aligned with Him, dan hati kita sama seperti hati Dia, and our heart is aligned also with Him, saat itulah Tuhan menjamah saudara secara pribadi. then that's the time when God will visit us personally. Jadi sudah bukan bentuk fisik cara saudara menyembah, So it's not the physical expression of how we worship. bukan apa yang saudara kerjakan, It's not what we do, tapi apa yang saudara dengar dari Dia, but what you hear from Him. pengertian dan pewahyuan Dia. The understanding and the revelation from Him. Itu membuat hidup saudara jadi powerful. It will make your life powerful. Pertanyaannya, kalau gitu saya harus berbuat apa dong, Pak? So the question is, what should we do? Jawabannya dengar. The answer is listen. Terus saya harus bikin apa? Itu tidak penting. So what I have to do is not important. Karena what you think is what you do. Apa yang sudah pikirkan itu akan sudah lakukan otomatis. So what you're thinking about is what you're gonna do automatically. Itu sebab sudah kekristenan itu nggak pernah berbicara mengenai apa yang kita lakukan. Yes. That's why Christianity never talks about what we do, It's about itu ada bicara mengenai cara berpikir saudara. but it talks about how you think. Nah, ketika kita punya cara berpikir secara berjemaat yang sama, So when we have the same mindset corporately, dan kemudian kita mengasihi satu sama lain. and then we love each other. Apa itu konsep mengasihi? What is loving each other? Apakah berarti waktu saudara dia ulang tahun sudah kasih kado? Does that mean when it's their birthday and we give a present? Apakah itu berarti sudah datang ke pastor dipeluk begini? Does that mean that you come to pastor and you hug him? Kapan kasih kita itu benar-benar bisa diaplikasikan? When is it that love can really be applied? Sudah tahu kapan? Do you know why? Bukan waktu sudah bilang selamat ulang tahun. Not when you say happy birthday. Bukan waktu sudah memeluk dia. Not when you hug him. Sudah kapan sudah mengasihi saudara? You know Seiman? what? When you know that you love. Ketika saudara mengampuni. When you forgive. Karena tidak mungkin saudara kalau kita hidup berjemaat dan kita dekat satu sama lain tidak ada luka. Yes. So it's impossible if we live corporately together and there's no wound. Tidak mungkin tidak ada salah pengertian. There's impossible that there's no miscommunication. Itu resiko kalau saudara mau hidup dekat bersama. That's the risk of living closely together. Siapa yang mengerti maksud saya? Who understand what I mean? Jadi saudara tahu ya, untuk saudara bisa tetap setia dan bertahan sama Tuhan, itu bicara hal yang berbeda. So to stay faithful and loving God, that's talk of a different topic altogether. Itu kita akan bicara hari ini. We're gonna talk about it today. Jadi saudara, ketika kita semua punya cara berpikir yang sama, So when all of us have the same way of thinking corporately, itu sebabnya saudara saya senang hari ini ada dari Taipei. that's why I love it. There's from Taipei. 台北新生恩义教会举手，saudara, ketika saudara punya hati dan pikiran yang sama dalam satu jemaat, So when you have the same mindset within a congregation, ya sudah mengasihi satu sama you lain, love each other. itu baru namanya unity, That's called unity, bukan uniform. not berseragam. Kesatuan bukan keseragaman. Unity is not uniform. Kita seringkali pakai seragam untuk menunjukkan kesatuan kita, We use uniform to show our unity, tapi itu tidak menjamin. but it doesn't guarantee. Jadi saudara, kesatuan itu di dalam hati dan pikiran. So unity is within the mind and the heart. Ketika kita berbicara dalam bahasa yang sama dalam satu gereja, When we talk with the same one language, artinya bahasa yang sama itu bukan bahasa Indonesia.
The same language doesn't mean that Indonesian language. Tapi kita berbicara dengan nilai yang sama. But we talk in the same value. Ketika kita bicara mengampuni, kita punya pikiran yang sama. When we talk about forgiving, we have the same mindset. Ketika kita bicara revival, kita berpikir yang sama. When we talk about revival, we have the same mindset. Jadi semua atmosfer dalam diri kita ini sama satu sama So lain. all the atmosphere within ourselves is the same. Ketika itulah saudara, ketika kita berjadi satu, kemudian kita harmonis, kita saling mengasihi. And then when we come together and we're living in harmony and unity. Ya, saya tahu kapan saya harus bertindak, kapan saya harus adalah tempatnya Busian yang maju, kapan saya harus maju, itu harmoni namanya. I know when I have to step up, when Busian have to step up, that's harmony. Ya, kapan saya harus masuk, kapan saya harus keluar. When I have to come in, when I have to go out. Apa fungsi saya sebagai gembala? What is my role as a pastor? Apa fungsi dia sebagai SM? What is his role as SM? Kapan saya membantu dia? When I help him. Kapan dia harus membantu saya? When he has to help. Ketika kita bisa bekerja sama seperti itu, And saudara. we can work together. Itu namanya harmoni, That's saudara. called harmony. Bukan bersaing, Not competition. bukan berusaha menjadi yang, oh saya lebih baik dari kamu. Not trying to be better than other people. Karena dalam kerajaan Allah, saudara, tidak satu orang pun yang lebih baik daripada orang lain. Yes. Because in the kingdom of God, nobody has a better than. Saudara, menjadi orang terbaik adalah versi dirimu sendiri. So becoming the best version of yourself is becoming yourself. Jadi salah jebakan iblis adalah untuk bersaing sama yang lain. So one of the devil's way to trick us is make us competing with each other. Kalau saya terus-menerus mau nyanyi kayak Adit, wah, So if I want to sing like Adit, saya puasa pun nggak akan terjadi, even saudara. I fast, it will not happen. Karena itu bukan panggilan hidup saya. Because that's not- Saudara mengerti maksud saya? Do you understand what- Jangan jadi orang lain, jadi dirimu sendiri. Don't Amen. be other people, Amen. but become Jadi yourself. dirimu yang terbaik. Become the best version of Lalu yourself. tahu di dalam gereja saya berfungsi di mana, And then know within the church what is my function. di mana bagian saya. What is my part? Oh, ada dia nggak ada yang perhatiin. Jadi saudara, kalau nggak ada perhatiin tuh saya nggak akan ngomel. Mana pemimpin sel kamu? So when somebody is not taking care of, I'm not gonna yell at Kenapa kamu nggak perhatiin? why you don't take care of. Tapi saya tahu ketika saya melihat itu, berarti Tuhan bicara sama saya. Take care of her. Now when I see that, I know that God is speaking to me, so I have to take care of her. Yes. Bukan ngejudge yang lain, saudara. Bukan menghakimi yang lain. Not judging other people. Ketika kita melakukan seperti itu terus menerus secara harmoni, When we kept on doing that as a harmony, tiba-tiba Tuhan melawat. God suddenly will come. Namanya visitation. It's called visitation. Visitasi, kunjungan Tuhan adalah Visitation. God's visitation is campur tangan Tuhan dalam hidup manusia God's divine intervention within man's life, secara masif massively, untuk tujuan kekal, for eternal purpose, untuk umatnya, for His people, dengan kehadirannya yang masif, with His massive visitation, habitation, belas kasihan, mercy, kuasa, power, penyediaan, provision, dan judgment, penghakiman. then judgment. Itu datang secara masif. It comes massively. Ya. Saudara bisa tahu bedanya yang dimaksud judgment di sini, saudara. Itu saudara bukan judgment pada gereja, tapi saudara bisa lihat dengan jelas bahwa perbedaan antara orang benar dan orang nggak benar. So judgment here doesn't mean that judgment upon the church, but you will know the difference between the right and the wrong person. Terpisah. Separated. Kenapa, saudara? Why? Karena umatnya. Karena umatnya. Because His people. Karena gerejanya Because His church menyembah worship dalam roh dan in kebenaran. spirit and in truth. Tiba-tiba Stefanus yang susah bertobat, Suddenly Stephanus is very hard to repent. yang nggak mungkin bertobat, It's impossible for him to repent. tiba-tiba dilawat Tuhan. Suddenly God visits him. Saudara tahu maksud saya? Do you understand what I mean? Kenapa, saudara? Why? Karena umatnya hidup dalam roh dan kebenaran. Because His people live in spirit and in truth. Itu tujuannya pakat. That's the purpose of Pakat. Dan tiba-tiba, saudara, And suddenly, rantai belenggu yang mengikat saudara bertahun-tahun, every change that binds you for years, kepahitannya bertahun-tahun tidak bisa keluar. bitterness, years that cannot come out, Karena kepahitan itu supernatural. because bitterness is supernatural. Kepahitan itu kuasa rohani. Bitterness is a spiritual power. Itu mengikat saudara untuk saudara tidak bisa mengekspresikan diri saudara secara bebas di hadapan Tuhan. It binds you that you cannot express fully in front of God. Saudara tidak bisa menjadi seperti yang Tuhan tentukan. You cannot be like what God has intended you to be. Kenapa saudara orang yang kepahitan selalu mikir tentang orang yang membuat dia pahit? Why
bitter people always think about how people make him bitter. Dia selalu menuntut keadilan dari orang yang membuat dia pahit. He always demands justice from the people that hurts him. Ketika saudara menuntut keadilan, saudara tidak mengerti belas kasihan Tuhan. When you demand justice, you do not understand the mercy of God. Karena saudara belas kasihan tidak adil. Because mercy is not justice. Yesus mati buat dosa saudara tidak adil. Amen. Yeah. Jesus died for you. That's not justice. Yesus berikan dia cuma menyembuhkan saudara itu tidak adil. God heals you freely. That's not justice. Ketika saudara mengerti bahwa keadilan harus didahului oleh belas kasihan. When you understand that justice has to, mercy has to come before justice. Amin, saudara. Amin. Benar terjemahnya. Mercy has to come before justice. Karena dalam bahasa Inggris mercy and justice. Kalau sudah mengerti belas kasihan, sudah baru ngerti keadilan. If you understand mercy, you will understand justice. Amin, saudara. Amen. Dan ketika saudara dapat lawatan Tuhan, tiba-tiba saudara bisa lepaskan kepahitan itu. When you receive God's visitation, suddenly you can release all the bitterness. Iya kan, kalau saya pahit sama si A misalnya. If I have bitterness for Saudara nggak, kalau saudara pahit itu saudara selalu mikir gini, do you know that if you have bitterness, you will always think like this? saya nggak mau kayak dia. I don't want people like Dia jadi patokannya. So he's become the standard. Saya didik anak nggak mau kayak dia. If I become a son, I don't want to be like him. Kalau saya jadi bapak, saya nggak mau kayak papa saya. If I am a father, I don't want to be like my father. Saya nggak mau kayak mama saya. I don't want to be Selalu orang itu jadi patokannya. always the person. Bukan Yesus. Not Jesus. Jadi saudara pakai patokan itu bilang, gimana supaya saya menghindar dari sini? So you're all gonna use that standard and always say, Gimana supaya saya jangan jadi kayak dia? how to avoid being like him or her? Sudah menjadi sesat, saudara. You become led astray Karena dia jadi standarnya. because he becomes the standard. Tapi ketika Tuhan melawat saudara, When God visits you, kepahitan itu, the bitterness, penuduhan, all the condemnations, karena ada orang yang tertuduh sangat dalam. because there's people that condemns deeply the wounds, Mereka nggak bisa lepas, saudara. and they cannot release from that. Karena itu adalah dasar orang berbuat dosa. And that's the foundation of people doing sin. Karena tertuduh, Because they're condemned. merasa tidak berharga, They feel that they have no worthy. kecewa, pahit. Because they're disappointed, bitter. Tapi ketika gereja Tuhan secara masif But when the church of God massively bersatu dengan hatinya, unity with His heart dalam pikiran kita, in our minds, tiba-tiba saudara Tuhan datang. suddenly God visits. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. What is impossible becomes possible. Apa yang tidak bisa terlepas jadi terlepas. What is Itu sebabnya Alkitab mengatakan, That's why the Bible says, angkatlah pintu gerbang tertutup berabad-abad. lift up the ancient gates. Kenapa saudara? Why? Karena ada hati yang tertutup berabad-abad. Because their hearts that has been locked for ages. Yang sudah dingin nggak bisa kembali ke kasih That's mula-mula. cold and cannot come back to the first love. Karena apa saudara? Why? Karena kecewa. Because of Kecewa sama gereja. disappointed of the church. Kecewa sama orang Kristen. Disappointed of Christians. Dia dikunci hatinya oleh musuh. Locked by the devil Tanpa dia sadar. without him realizing. Amin saudara. Amen. Jadi tujuannya pakat itu seperti itu. So that's the reason of pakat. Amin. Amen. Ya, saya bersyukur hanya ada yang dari Taiwan. Kita bisa satukan hati kita, pikiran kita. Amin, saudara. I'm grateful there's the Taiwanese are here so that we can unite our minds and our hearts. Memang, saudara, saya ngerti saudara sudah kenal Tuhan. I understand that you know God. Oh, sudah nggak duduk di sini kan, kebanyakan ya. You will sit here. Ya, tapi saudara, Tuhan itu memang mau menyatakan dirinya. But God wants to visit us. He wants to show Himself. Bukan hanya waktu kita lahir baru. Not just when we are born again. Apa yang kita lahir baru, kita dapat lawatan itu cuma bagian kecil banget. What we experience when we are born again, that's just a small part of what God wants to do. Itu cuma kecil banget, Just a saudara. small part. Itu sebabnya, saudara, beberapa dosa tidak bisa terbebas. That's why some sins cannot be released. Karena itu sebabnya kenapa? Karena keluarga saudara, tetangga saudara susah banget diinjilin. That's why your neighbors, your families, they're so hard to evangelize. Memang salah satu alasannya hati mereka keras. Well, one of the reasons is that their hearts are very hard. Tapi alasan lain adalah urapan kita sebagai gereja kurang besar. But one of the other reason is our anointing as a church is not that big. Amin, saudara. Amen. Sudah mengerti.
Itu sebabnya saudara, kita perlu satukan hati kita. That's why we need to unite our hearts and our minds. Supaya Tuhan turun melawat kita. So that God will come down. Supaya kita bisa mendobrak pintu-pintu yang sama yang nggak bisa didobrak. So that we can break down the ancient gates. Amin, saudara. Amen. Jadi saudara, Tuhan mau melawat kita. Tetapi saudara, God wants to visit us, but ya, Tuhan itu selalu butuh orang. God always needs a people. Pertanyaan yang umum, A general question. kenapa Tuhan membiarkan dosa itu terjadi? Why God allows sin? Kenapa Tuhan membiarkan orang itu menderita? Why God allows that person to suffer? Kenapa Tuhan membiarkan dunia ini kacau? Why God allows the world to turn into chaos? Karena kita sebagai tubuh Tuhan, Because we as the body of Christ, kita sebagai satu-satunya agen perwakilan Tuhan di muka bumi we ini, as the only agent of heaven on earth, tidak melakukan tugas kita. we're not doing our part. Bahkan kita tidak mengerti. And when we don't understand, Orang datang ke gereja people come to church untuk absen hari Minggu lapor. to do an attendee list. Tuhan, saya hadir loh. God, I come. Semoga Tuhan dengar doa saya karena saya hadir loh. May God hear me my prayer because I come. Saya rajin loh ke gereja loh. I always come to church. Konsepnya semua salah. The concept is wrong. Gereja jadi tempat pengakuan dosa. The church becomes a confession place. Menjadi tempat orang mengakui dosa mereka saja. Just become a place where they confess their sins. Bukan, saudara. Gereja bukan cuma rumah sakit. No, church. The church is not just an hospital. Gereja adalah keluarga. The church is a family. Gereja adalah tentara Allah. The church is the army of God. Gereja adalah tempat yang ditakuti oleh iblis. The church is the place the devil fears. Rubah cara berpikir saudara. Change your mindset. Roh Kudus akan lawat The saudara. Holy Spirit will come to you. Siapa bilang saudara datang hari Minggu Tuhan lebih senang? Who says that if you come on Sunday, God will favor you more? Tapi karena kita ngerti firman, kita datang hari Minggu supaya pikiran kita dirubah. But we come on Sunday so that our mindset will be transformed. Supaya kita makan firman So Tuhan. that we eat the Word of God. Amin, saudara. Amin. Supaya kita ngalami lawatan Tuhan. We experience the visitation Makanya of God ibadah nggak bisa dibatasin 1 jam, setengah jam, nggak mungkin. for 1 hour. Karena Tuhan mau melawat, dia suka-suka Tuhan lah. Because God wants to visit us. Biar Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Bukan schedule kita yang jadi Tuhan. Let our schedules becomes God. Amin. 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 Lagi berdoa, manifestasi iblisnya. The manifestation is happening. Sorry, sudah 1 jam, ibadah Oh, selesai. Sorry, it's only 1 hour. Roh Kudus nggak bisa lawat, saudara. Holy Spirit cannot come like that. Nggak bisa, saudara. Cannot. Saudara nggak ngalami lawatan Tuhan. You will not experience the visitation of God. Amin, saudara. Amen. Jadi Tuhan butuh orang. So God needs individuals. Yeskil 22 ayat 30. Yeskil 22 verse 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. And I saw for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it by a found none. Sudah lihat nggak? Tuhan cari orang. Do you see God looks for His people? Saudara, Tuhan butuh saudara. Yes. Church, God needs you. Itu sebabnya sudah disebut anak Tuhan. That's why you're called sons of God. Saudara, kita disebut anak Tuhan bukan supaya kita masuk ke surga. We're called sons of God not only to go to heaven. Kalau cuma masuk surga untuk terima Yesus, langsung aja pergi ke surga. So if you only want to go to heaven, you just receive the Lord Jesus and then you just go. Kita disebut anak Tuhan We're called sons of God karena kita satu-satunya perwakilan Dia yang ada di dunia because ini. we're the only agents of Him on earth. Dunia sekarang nggak bisa lihat Yesus, The world cannot see Jesus, tapi dunia bisa lihat saudara. but the world can see you. Karena saudara dan saya diciptakan dalam rupa Kristus. Because we're created in the image of God. Kita bisa berjalan seperti Kristus berjalan. We can walk as Christ has Kita bisa walked. melakukan yang Kristus We lakukan. can do what Christ has done. Itulah sebabnya dunia menunggu kita. That's why the world is waiting for us. Tapi kita terbalik, kita nunggu Tuhan. But in the other way, we're waiting for God. Tuhan yang nunggu kita nunggu Tuhan. God is waiting for us, we're waiting on God. Bisa bayangin saudara, ini Tuhan, ini saya. Can you imagine this is God and this is us? Nggak ada yang gerak saudara, kayak Nobody's moving. Tuhan juga gitu-gitu saudara. Tuhan sudah mati buat saudara, bangkit untuk mengeluarkan saudara untuk selesaikan tugasnya. Tuhan berikan saudara Roh Kudus. God gives you the Holy Spirit. Saudara dan saya lah sekarang yang bergerak. Yes. Amen.
Amin, saudara. Amen. Percaya deh, saudara kalau lihat orang kerasukan gini, saudara ya, saudara berdoa gini, You will pray Tuhan, like this. usirin setannya. God, please make the devil go away. Ya digituin nama setannya. Kan Tuhan nggak pernah bilang saya akan usir setan buat kamu. God never said that I will deliver people for Kamu you. pergi sembuhkan orang sakit. Amin, saudara. You go and heal Sembuhkan people. orang sakit, usir setan. Amin, saudara. Cast out Kamu demons. pergi, kamu lakukan karena You go and kuasa you do. sudah kuberikan kepada engkau. All authority has been given Ini to kita you. mesti ngerti. We have to understand about this. Problemnya bukan di surga, The saudara. problem is not in heaven. Problemnya juga bukan dunia. The problem is not the earth. Problemnya gereja The Tuhan. problem is the church. Siapa yang membuat dunia tidak percaya? Who makes the world doesn't believe? Bukan saudara orang anti Tuhan. Not anti-Christians. Orang yang tinggal di gereja tapi nggak percaya Tuhan. But people living in church but don't believe in God. Setengah-setengah percaya sama Tuhan. How do they Yes. believe in God? Setengah-setengah berikan hidupnya sama Tuhan. How do they give his life to God? Itu problem. That's the problem. Karena dia bilang dia Kristen, tapi tidak ada ekspresi kuasa Kristus dalam hidup dia. Because he called himself a Christian, there's no expression of the power of the Holy Spirit within him. Jadi saudara, Tuhan mencari orang yang bersedia. So, church, God is looking for people who is willing. Amin, saudara. Amen. Konsepnya saudara ada Tuhan butuh saudara. The concept is God needs you. Ya, semua orang tahu kita butuh Tuhan. All people know that we need God. Itu bukan revelation. That's not revelation. Itu revelation general. Itu adalah pewahyuan yang umum. Tetapi pewahyuan khusus buat saudara But ada a special revelation for you Tuhan butuh saudara. is that God needs you. Amin, saudara. Amen. Ya, kalau sudah butuh Tuhan, Tuhan udah mati buat saudara. Tuhan tahu. If you need God, God will die for you. Tapi kamu tahu nggak Tuhan butuh kamu? But do you know that God needs you? Amin, saudara. Amen. Jadi saudara, bahkan Yesus pun saudara, ketika melayani di muka bumi ini saudara, Yesus mencari murid. So even when Jesus was doing his ministry on earth, he's looking for disciples. Markus 3 ayat 13 sampai 24. Mark 3 verse 23. Kemudian naik Yesus ke bukit, dia manggil orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Untuk apa saudara? Menyertai dia dan diutus. To accompany him and to be sent out. Ya, coba saudara kita buka hati kita lihat pola pikirnya Yesus. Amin, So saudara. let's open our hearts and see the mindset of Christ, Buang roh agamawi saudara. not religious spirit. Amin, saudara. Amen. Anggap kita nggak ngerti apa-apa tentang gereja. Just pretend that we don't understand anything about church. Amin, saudara. Amen. Assume you don't understand anything about the church. Bukan pretend. Maksudnya anggap saudara tidak mengerti apa tentang gereja. Buka pikiran saudara. Open your. Saudara lihat, Yesus datang membuat dia cari, saudara. So God comes and finds. Saudara, Yesus kalau cari orang tuh nggak susah loh. And God search for people. It's not Yang ikut dia tuh ribuan, saudara. the people that follows him is thousands. Amin, saudara. Amin. Halo, saudara. Untuk gereja cari orang tuh sebenarnya nggak susah, saudara. For the church to find people is not hard. Gereja terlalu sibuk dengan lampu, dengan segala macam pertunjukan. The church is too busy with lighting and all the shows All the performance. dan setiap performance. Sejak saudara. Karena itu memang tandanya, signitianya gereja. Because that is the sign of the church, Emblemnya gereja. the emblem of the church. Kamu tahu dari mana itu gereja? How do you know that it is a church? Karena yang lumpuh berjalan, Because the lame walk, yang buta melihat, the blind sees, yang berdosa masuk bertobat, the sinful repents, berubah hidupnya, change their lives. rokoknya dibuang, All the cigarettes they throw it off. bukan karena dipaksa, Not because they're. tapi mereka ngelihat Tuhan ada di sini, It's because they see mereka God berubah hidupnya. and they change their Itu lives. gereja, That's church. itu gereja, That's the church, Amen. bukan klub. not the club. Sudah mau nggak kita punya gereja kayak gitu? Do you want It's to my have a church dream. like that? Itu mimpi saya punya gereja kayak gitu. That's my dream to have a church like that. Amin, saudara. Amen. Saya nggak perlu asap, saudara. I don't need smoke machines. Saya nggak perlu orang jatuh terus-menerus. I don't need people who kept on falling down. Jatuh tuh nggak apa-apa. Maksud saya kita harus masuk ke tahap di mana yang lumpuh berjalan. Amen. You know, people being falling down is okay, but we need to take a step further Further, iya, into the signs of God. iya. Amin, saudara. Amen. Jadi gimana, saudara? Yesus mengerti ini.
So how is it, brothers and sisters? God, Jesus understands about this. Jadi saudara, di antara orang banyak itu saudara, So amongst the many people, dia panggil 12 orang. he called his 12 Dia disciples. pilih 12 yang menurut dia the best, 12 best people from all yang amongst the paling cepat which has the capacity untuk daya tangkapnya. to be able to contain. Amin saudara. Amen. Saudara, bukan berarti Yesus tidak mengasihi yang lainnya. Doesn't mean that God doesn't love the other people. Amin saudara. Amin. Ketika Tuhan pakai beberapa orang yang pertama-tama karena orang itu paling haus, paling siap, paling mau diutus, So when God firstly used them, is because they're the most thirst and hunger for Him. paling gampang diajar, The easiest Paling to, cepet to, nangkep. to learn, the easiest to grasp. amin saudara. Amin. Amin. Ya, pasti butuh orang kayak gitu sekeliling saya. Pastor needs people like that around, Apalagi Yesus saudara. especially Jesus. Dia butuh orang kayak begitu, He needs people like that yang benar-benar mau berikan hidupnya. who really wants to give their lives. Karena kalau saudara, Yesus sembuhkan orang, belum tentu orang disembuhkan tuh mau memberikan hidupnya. Saudara tahu nggak? So when Jesus heals people, doesn't mean that that person will give his life to Ketika Jesus. Yesus rubah orang, belum tentu orang itu mau berikan hidupnya. When Jesus changes a person, doesn't mean that person will give his life. Itu to tercatat di Jesus. Alkitab, That saudara. is recorded in the Bible. Saudara, ada yang sama, saya tidak mau ikut dia. There's people that doesn't even want to follow him. Ada yang berikan 50%, There's people that gives 50%. ada yang berikan 90%, Some give 90%. tapi ada yang berikan 100%. But there's also people who gives his. Dan Yesus 100%. cari yang 100%. And Jesus is looking for the 100%. Kenapa saudara? Why? Karena ketika Yesus pilih murid itu, Because when Jesus picked his disciples, dia tahu bahwa dia akan mengambil semua yang dia punya. he knows that his disciples will take everything that he has. Kuasanya, pengertiannya, pengajarannya, kebenarannya. The power, the authority, the mindset, everything. Dia akan ambil itu He will take it. supaya bisa jadi berkat buat orang lain. So that he can be a blessing to others. Yesus nggak cari orang yang memberikan hidupnya setengah-setengah. Jesus is not looking for half people, Nanti repot saudara. half-hearted people. Dia invest semuanya. He invested everything. Keluarnya sisanya ilmu sisa 50%. Okay, but what comes out is only the 50%. Sudah ngerti. Do you understand? Sekarang gereja Now church mencari umat. is looking for a congregation, Yesus mencari murid. but Yeah. Jesus is Yeah. looking for disciples. Pantesan kita bergerak begitu lambat. That's why we're moving slowly. Kenapa gereja dunia tidak berubah? Why the church in the world is not changing? Karena semua yang datang ke gereja. Because all is coming to the church. Lihat pastornya. Look at the pastor. Me. Saya. Sembuhkan saya. Heal me. Berkatin saya. Bless me. Doakan saya. Pray for me. Telepon saya dong kalau ulang tahun. Call me when I want my birthday. Kalau baru bertobat sih nggak apa-apa ya. If you're just a born again Christian, then it's okay. Karena Yesus cari murid. Because Jesus is looking for disciples. Mana bisa pastor sendiri melayani begitu banyak orang? How come the pastor serve a lot of people like that? Bisa melayani banyak orang, tapi semuanya jadi Kristen yang cetek. Well, the pastor can serve to a lot of people, but the Christianity will be very shallow. Karena saya nggak bisa personal touch dalam hidup Because I dia. cannot do personal touch. Karena untuk personal touch dalam hidup orang itu saya terbatas. Because to have a personal touch, my time is limited. Jadi saudara, saya harus cari murid. So I have to look for disciples. Yesus cari murid. Jesus looks for disciples. Supaya saudara murid tujuannya. Because disciples, the purpose of the disciples. Murid itu bukan student cuma belajar pelajaran. Disciples not students. Students only learn lessons. Learn lessons. Mereka cuma belajar pelajaran. Mereka kayak sekolah, saudara. Like a school. Ya sudah cuma belajar teologinya aja. You only learn the theology, Pengetahuannya. the knowledge, There's no lifestyle. but not the lifestyle. Nggak ditransfer. It's not transferred. Tapi di dalam konsep orang Yahudi, murid bukan seperti itu. But in the concept of the Jewish, it's not like that. Ketika dia menjadi murid, saudara. When he becomes a disciple, Kalau saya jadi murid dia, saudara. I becomes his disciples. Saya mau ambil semuanya dari dia. I want to take everything from him. Nafasnya, His breath, gaya hidupnya, his lifestyle, pikirannya, his mindset, hatinya. his heart. Saya tahu semua. I know everything. Makanan kesukaannya. His favorite food. Saya mau ambil itu semua. I want to take Saya mau everything. copy dia. I want to copy him. Saya mau jadi seperti I dia. want to be like him. Supaya suatu hari saya bisa diutus. So one day when I was sent out, Saya bisa bikin murid yang lain. I can make another disciple. Semua murid zaman itu tahu bahwa mereka mau diutus. Every disciples in that era knows that they're gonna be sent out.
They want to be sent out. Amin. Sekarang di gereja tidak semua tahu. Now in the church, not everybody know. Dia pikir saya ikut RE, They think that, oh, I joined RA, Richard Encounter. saya ikut kelas DDA, Firm Foundation class. Oh, Firm Foundation class. Selesai. Done. Saya Kristen. I'm a Christian. Jauh sekali daripada pikiran Yesus. So far from the mind of Christ. Kita ini sekarang, saudara. We, right now, church, Saudara, walaupun kita gereja yang kalau sudah merasa tadi berapi-api diberkatin, if you think that that's fiery, you're blessed with that, mungkin kita belum ada 1% kali di janji maybe Tuhan. we're not 1% of the church that God intended. Lihat gereja mula-mula, Yes. Look at the first church. nggak ada basa-basi, saudara. There's no small talks. Orang datang takut, saudara. When people come, they Kalau bohong takut, saudara. If they lie, they fear. Mati di gereja, They die. nggak ada yang bunuh, Nobody kills, mati. but suddenly die. Kita lack of power We are lacking power. karena kita punya mindsetnya salah. Because our mindset is wrong. Jadi saudara, kita datang ke gereja, kita bilang hidup kita itu setengah-setengah sama Tuhan. So when we come to the church, we give our lives halfly to God. 3/4, 1/4, 9/10. And in parts to God. Kasih Tuhan kayak gitu. And we love God like that. Dan Tuhan lihatnya, And God looks at it and karena Tuhan nggak bisa ngisi saudara kalau saudara penuh dengan ide kamu sendiri. because God cannot fill you if you're filled up with your own ideas. Halo, dengar nggak saudara? Saudara diselamatkan iya, tapi dipakai Tuhan itu hal yang berbeda. You're saved, yes, but to be used by God is a different thing. Saya ulangin dengan jelas di sini saudara. I am going to explain it clearly again. Salvation is free. Keselamatan itu gratis. Tidak ada yang bisa saudara lakukan untuk jadi selamat, tidak ada yang bisa saudara tidak lakukan untuk jadi selamat. There's nothing that you can do to be saved or not to be saved. Apa yang Yesus lakukan komplit buat saudara. What Jesus has done is complete. Jadi saudara ada satu orang saudara. So, brothers and sisters, there's this one person. Yesus kasih sebuah perumpamaan Jesus gives a parables. di dalam Matius 13 ayat 44. Matthew 13 verse 44. Hal kerajaan Allah seumpama harta yang terpendam di ladang, ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. The kingdom of God is like this person who has is an untold treasure hid in a field, that which when a man had found, he hid it, and for joy thereof go and sell all that he had and buy that field. Amin saudara. Amin. Jadi saudara, orang ini orang menemukan harta di tanah itu. Halo. So this person found the treasures within the Wow. Wow! Ya, kenapa dia nggak ambil bawa pulang aja? Why don't he take it and get it home? Dia nggak mau saudara. He doesn't want to do that. Karena saudara dia pintar saudara. Because he's clever. Ini semua orang bisnis tuh pintar, otaknya mikir. All the business people, they're clever, they're smart people. Kadang-kadang orang gereja tuh nggak sepintar orang bisnis saudara. Sometimes the Christians in the church, they're not as clever. Makanya mau menangin mereka tuh susah. That's why to win them is very hard. Karena mereka mikir. Because they think, Model kayak saya ini mikir saudara. like me, think. Is Jadi it ini right? saudaranya bisnisnya tuh pintar. And so this business person is, Dia lihat, woi, ada harta nih. he saw there's a treasure within. Ada harta nih. There's a treasure. Tapi nggak cuma satu, ini mah nggak mungkin. But there's not only just one, there's gonna be more. Ada emas nih. There's gold. Sudah tahu kan ada emas? Itu kan pasti ada tambang emas kan? You know Ini that there's bukan orang kejatuhan emas satu biji di there's situ. gonna be a gold mine. Ngerti nggak saudara? Amin. Ada emas. Jadi dia pulang saudara. So he got home. Dia jual semua hartanya. He sold all his, Everything. Everything. Assets, everything. Karena tanah itu mahal saudara. because that field is expensive. Tanah itu harganya seluruh harta dia. Because that field, the price is equal to everything that he has. Tapi dia bilang, saya nggak rugi. Siapa ini saudara? Kita. Who is this? It's us. Ketika kita lahir baru, When we're born again, kita dapat cicipan rasa surgawi. we got a small taste of heaven. Damainya, The peace, sukacitanya. the joy. Lu nggak ngerti deh, gua nggak pernah rasain kayak gitu You don't sebelumnya. understand, I've never experienced that. Tenang banget. Very peaceful. Lu nggak bisa rasain tuh. Bener loh, aku tuh berdoa tuh Tuhan tuh hadir sampai aku nangis, aku nggak pernah nangis. You don't understand, when I cry, when I pray to God, God really comes and I cry. This is real. And that this is real. Wow, Tuhan itu real. God is real. Jangan berhenti di situ.
Don't stop there. It's just the beginning. Ya. Ini baru permulaan. Amin. Salvation is the very basic. Yes. Promise. Keselamatan itu yang paling basic. Yes. Paling basic. It's the most basic. Iblis nipu gereja, saudara. Devil trick the church. Udah ya, kamu udah selamat ya, udah ya. Okay, you're already saved. Udah ya. Jangan kemana-mana. Don't go anywhere. Ke gereja aja. Just come to church. Well, good. Kristen baik kamu. You're a good Christian. Oh, ke gereja tiap minggu. Oh, you come to church. Nyanyi beberapa lagu. You sing a few songs. Bayar perpuluhan. You pay tithe. Setia. Oh, you're very faithful. Good. Nggak ada power yang diekspresikan. No power is expressed from that life. Orang yang terikat tetap terikat. Ya. The binded, you're still bound. Dan Tuhan nggak bisa pakai saudara. And God cannot use you. Sampai Until saudara ngosongkan diri you empty yourself dari pikiran dan hati dan kemauan saudara. from your own mind and from your own desires. Saudara boleh punya desire. You can have desires. Amin, saudara. Amen. Saudara boleh menikah. You can get married. Amin. Amen. Tapi kalau pasangan saudara But if your spouse modelnya pegang jimat gitu, that holds on to charms terus sudah bilang saya lagi jatuh cinta, and he say, I'm in love, saya lagi mau rubah dia, I want to change him. saudara harus pikir bisa nggak rubah setan gitu. You have to think, can you change the devil? Amin, saudara. Amen. Nggak bisa. Kasih Tuhan tuh setengah-setengah. You cannot give help with God. Kalau bicara mengenai calling, If we talk about calling, kalau bisa mengenai panggilan hidup, we're talking about our lives. kalau purpose. berbicara mengenai hidup saya berguna buat orang lain, If we're talking about my life, kalau bicara mengenai hidup saya dipakai untuk berkati orang lain, if we're talking about my life, it costs you everything. itu akan membutuhkan segalanya. Istri saya, anak saya, keluarga saya, harta saya. Dengar baik-baik saudara, tidak ada satupun yang bisa di atas Tuhan. Kalau dia bersaing dengan Tuhan, dia harus turun. You just come down. Kalau pekerjaan saya mengganggu saya untuk ibadah hari Minggu, untuk berdoa, It's disturbing me to come to untuk church. mencari panggilan Tuhan. Find the purpose of God. Kalau saya belum menikah, calon pasangan saya menghalangi saya I want to get married and my spouse is holding me back. untuk mencapai panggilan Tuhan. To reach my God call. Turun! You have to come down. Tuhan harus selalu nomor satu dalam hidup saya. Saudara, saya kasih tahu saudara ada Injil yang sesungguhnya. And this is the true gospel. Saya lagi tidak bohong sama saudara. I'm not lying to you. Saudara mau diberkati. You want to be blessed? Saudara mau dipakai Tuhan. Saudara mau punya kuasa. Segalanya harus diberikan sama Tuhan. Nggak ada main-main. Mana bisa, saudara? You cannot. Kita tuh kayak orang gila, saudara. We're like crazy people. Nyalain Tuhan. We blame God. Tuhan nggak jawab doa saya. God, you don't answer my prayer. Baca Alkitab juga nggak pernah. But you haven't even read your Bible. Kacau banget sih, saudara. That's very Saudara chaotic. ke dokter aja, saudara. If you come to the doctor Dulu kasih sudah makan sehari 3 kali. and he gives you medicine, Sudah datang, dok, saya nggak sembuh. and you can go, doc, I'm not healed. Kenapa? Kata dokter. Saya sehari cuma sekali. I only eat it once. Saya jamin dokter marahin saudara. I bet the doctor will get angry to you. Masuk ke hospital sakit jiwa, saudara. Get into the mental health hospital. Tapi kita pikir ikut Tuhan tuh bisa kayak gitu. But Saudara the nggak thing that ngerti. when we follow God, we can do it like that. Bahkan nggak tahu janji Tuhan bagaimana saudara bisa You don't even know the promises of God. How can? dipakai Tuhan. How can it be used by God? Sudah cuma berdoa berapa menit setiap hari. You only pray for a few minutes every day. Sudah baca ayat pun enggak. You don't even read the Bible the first. Udah nggak baca ayat, debat lagi sama pendetanya. You don't read the Bible and then you debate the pastor. Dasarnya dari YouTube. The standard is the YouTube. Ayatnya mana, bro? So where's the verse? Lu jangan karena pendeta itu kan pendeta itu, karena kekristenan. Just don't be like if you're just because you're listening to this pastor. Karena kekristenan Because Christianity adalah pewahyuan dari Tuhan is a pribadi. revelation from God. Yes, amen. Everything. Everything. Amin, saudara. Amen. Jangan takut, saudara. Don't be afraid. Amin, saudara. Amen. Untuk kasih segala sesuatu sama Tuhan. To give everything to God. Tapi saya memutuskan But I decided yang pertama dan terutama the first and the foremost. adalah Tuhan dalam hidup saya. God. Amen. Gak rugi, saudara, ikut Tuhan tuh, jamin. If you follow God, you're not at loss. Yes. This is the thing I want. This is Ini yang saya mau. this is the thing. Tuhan pakai hidup saya God used my life. Yes. untuk bawa orang-orang kenal Tuhan. Amen.
reach out to people to know Him. Perlu duit nggak? Do you need money? Perlu. Yes, you need. Tapi nggak boleh melewati Tuhan. But it has to come under God. Pekerjaan saya nggak boleh lebih Tuhan. My job cannot be more than God. Perlu istri nggak? Do I need a wife? Perlu. Perlu. Tapi istri saya harus tunduk pertama-tama sama But my wife has firstly and foremost has to Submit. submit herself under God, God. God bukan suami. Ya. and husband. Amin. Amen. Susah deh dapat istri yang nggak tunduk sama Tuhan. Sudah ditanduk, percaya deh. It's very hard if you have a wife that doesn't submit herself to God. Mesti tunduk sama Tuhan dulu. She has to submit herself. Cari suami, mesti cinta Tuhan lebih daripada saudara. Amen. If you're looking for a husband, you have to look for husbands that love God more than love. Jangan yang kalau kamu nggak ke gereja, aku juga nggak ke gereja deh. Oh, don't look for husbands that if you don't come to church, I will not go to church. Itu bukan pemimpin. That's not leader. Betul nggak saudara? Is it true? Jadi taruh dulu semua depan Tuhan. So lay everything down. Siapa anak muda sini yang mau menikah? Angkat tangan. Who's the youth here that wants to get married? Putusin dulu dalam hatimu Tuhan yang terutama. Decide first. Baru bisa dapat jodoh yang benar. Is the foremost. Amen. First. Amin. Amen. Lukas 14 Luke 4:14, ayat 28 verse 28. sampai 35. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Suppose one of you wants to build a tower. When you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. For if you lay the foundation and not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you. Ayat 30. Sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tapi tidak sanggup menyelesaikannya. Saying this person began to build and wasn't able to finish. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja yang lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan? Or suppose a king is about to go to war against another king, when he first sit down and consider Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? whether he is able with 10,000 men to oppose the one coming against him. Ini bicara kalau kita mau berperang dengan dunia. It's just talking about when we want Kita selalu to kalah, war. saudara. We're always Kita selalu kalah defeated. dalam kekuatan, saudara. in power. Itu sebab kita butuh kekuatan dari Tuhan. That's why we need the power of God. Amin, saudara. Amin. Ya. Dan kemudian sudah ayat berikutnya, jikalau tidak, ia akan mengirim utusannya sama musuh yang masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. If he's not able, he will send a delegation while the others is still a long way off and will ask for terms of peace. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. In the same way, those of you who do not give up everything, you cannot be my disciples. Jadi jemaat boleh sih, murid enggak. If you become an own congregation, then disciples no. Kalau mau duduk doang, silakan. If you're only sitting, then Mau tunggu kapan masuk surga, boleh. if you want to wait, when will you go to heaven? Tapi kalau mau dipakai Tuhan, But when talking about being used by God, dia bilang bicara urapan, and we're talking about anointing, kecuali bicara kuasa. we're talking about power. Dia sudah bilang saya mau lihat mujizat terus-menerus. When you talk about wanting to see miracles, Ketika after saudara miracles, bilang saya mau menangin keluarga saya, and you say, I want to win my family, saya mau menangin adik saya, I want to win my little brother, kakak saya, my brother, older brother, keluarga saya, my family, suami saya, my husband, istri my saya. wife. It's a war, itu peperangan. War. Hanya murid Yesus yang bisa melakukan perang itu. Only the disciples of Jesus can do that. Hanya orang bisa berikan everything pada dia, Only those who have give up everything to Him, yang dia percaya untuk dia pakai that God will entrust to use to save this world. to save this world. Amin. Amen. Ini nggak bicara keselamatan, This is not about salvation. ini bicara panggilan hidup. This is about calling. People who give everything to Him. Semua orang yang memberikan segalanya untuk Tuhan. Jangan biarin orang bohongin saudara. Don't let people fool you. Tuhan baik, God is good. Tuhan sayang kamu. God loves you. Memang benar. That's true. Saya juga sayang Justin. No, I also love Justin Oh, dari dia bayi, from ever since he's a child. tapi saya nggak pakai. But I don't use him. Bayi Because still a baby. nggak dipakai, saudara. No, I don't use him. Demikian juga dengan kita. It's the same way. Like Kalau us. sudah mau jadi orang Kristen yang baik terus, If you always want to be a baby saya Christian, kasih tahu sudah kebenarannya. I tell you the truth.
Tuhan nggak akan pernah pakai saudara. God will never use you. Nggak percaya silakan saya coba berdoa. If you don't believe, then just pray. Paling digesek dikit kepahitan mundur hilang. So if you have, conflicts, and then you will bitter, and then you will go away. Because you never give everything. Because you never give everything. Kalau sudah nggak punya everything, If you kalau- don't give everything, iblis menemukan ada spot. the devil will say spot. Oh ini nih, Oh, this is the point. ini nih kalau diginiin dia nggak bisa nih. If I touch him there, then he will not. Digituin terus, dikotak-atik terus, And the devil will play with him sampai dia berikan sama Tuhan. until he gives everything to God. Terserahlah Tuhan. Whatever. Dan kemudian And then, the glory of God, kemuliaan Tuhan the glory of God akan jatuh kepada saudara. fall down upon